Hello students, welcome back to NEPBSC channel. Last video ಅಲ್ಲಿ second BSc fourth sem na inorganic chemistry part ಅಲ್ಲಿ so first unit na first chapter structure and bonding 1 ಅನ್ನೋ chapter ನ start ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ chemical bonding ಅಂದ್ರೆ ಏನು, chemical bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು, electro positive element ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, electro negative element ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, so ಯಾವ types of bond ಯಾವ element form ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, right? So, and also I have already told you about the ionic bond. What is ionic bond? How an ionic bond is formed, and I have also given two examples: formation of ionic bond in sodium chloride molecule and formation of ionic bond in magnesium oxide molecule. Right? So, in this video, we'll discuss a concept called radius ratio. Okay, what is radius ratio and how it can be calculated for a given compound? So, let's start. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? Cations are the positively charged species and anions are the negatively charged species. Anions are larger in size and surround the smaller cations. If you take a cation, it is surrounded by many number of larger anions. And they are in touch with each other. Cations and anions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ. Therefore, what is radius ratio? Radius ratio is the ratio of cation to the ratio of anion, or it is the ratio of radius of cation to the ratio of radius of an anion. Okay, now, if I express the radius of anion as r minus and the radius of cation as r plus, then radius ratio will be r plus divided by r minus ಅಂತ express ಮಾಡ್ತೀನಿ. So, what is the proper definition of radius ratio? So, radius ratio is the radius of cation and the ratio of radius of cation and the radius of anion is known as the radius ratio, or it can also be defined as the ratio of smaller ionic radius to the ratio of larger ionic radius. It's called radius ratio. Okay, now the formula is r plus divided by r minus. What is the importance of radius ratio? So this rule helps in the determination of arrangement of ions in various type of crystal structures. ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, larger ions will fit the larger voids in cubic sites. So ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಯಾನ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ cations or anions, it is easy to predict the coordination number of any compound. So coordination number na ನಾವು predict ಮಾಡಬಹುದು. So that is the importance of radius ratio. The radius ratio rule helps in the determination of structure of ionic solids. Okay, now so let us see some examples and then we'll move on. Yeah, so let's see. So ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಶುಡ್ ಟಚ್ ಆಲ್ ದ ಆನಿಯಾನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಕೂಡ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಗೆ touch ಆಗಿದೆ. And in the third diagram you can see that the cation is touching all the anions and the anions are ಏನಾಗಿದೆ separated ಆಗಿದೆ by some distance, right? It is separated by some distance, that is
highly stable. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಹೌ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಕಾಮನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 2 or the radius ratio is below 0.155, then the shape of the molecule is linear molecule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. if the radius ratio is between 0.155 to 0.225, then the coordination number will be 3 and the geometry of the molecule will be triangular planar ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. there is also an example, boron trioxide. ಓಕೆನಾ. so then if the radius ratio is between 0.225 and 0.414, then the coordination number will be 4 and the geometry of the molecule will be tetrahedral geometry or square planar. ಓಕೆನಾ. tetrahedral or square planar geometry ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. example is zinc sulfide and copper chloride. ಓಕೆನಾ. next, if the radius ratio is between 0.414 to 0.732, then the coordination number will be 6. so if the coordination number is 6, then the molecule will be octahedral in geometry. octahedral geometry ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. for example, sodium chloride and magnesium oxide. ಓಕೆನಾ. so if the radius ratio is between 0.732 and 1, ಓಕೆನಾ. so 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ if it is between 0.7 to 1, then the coordination number will be 8 between ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆನಾ. so then the value of coordination number will be 8 and the geometry will be cubic arrangement ಅಲ್ಲಿ enclose ಆಗಿರುತ್ತೆ. for example, cesium chloride and ammonium bromide. ಓಕೆನಾ. so if the radius ratio is exactly 1 ಇದೆ ಅಂದಾಗ, then the coordination number will be 12 and there will be a structure which encloses the close packing ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. these are the some common radius ratio. so as we already know, radius ratio ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. so this is useful for identifying the geometry of some molecules. okay, so in this video I have taught you about the radius ratio concept and what are the use of radius ratio rule and how we can utilize the radius ratio rule to finding the geometry. okay na, geometry na ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. so that's it for today. if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. we'll see you in the next one.